Continuing to the differential equations, the next topic is non-homogeneous differential equation of second and higher order, right? So previously we seen homogeneous linear differential equation of second and higher order. So in case of your homogeneous, so it is in the form of f of dy is equal to 0, nana. So f of d is the function, like, or we can say it is in the form of d square plus 2d plus 1 into y is equal to 0, or that is the symbolic form, right? So basically the homogeneous linear differential equation looks like f of d of y is equal to 0, but so comes to here, this non-homogeneous linear differential equation will be looking like f of d of y is equal to capital X. సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఉంటుంది, హోమోజీనియస్ అనే గుడ్డిగా నమ్మేయండి. సో ఇక్కడ నాన్ హోమోజీనియస్ అంటే ఈజ్ ఈక్వల్ తర్వాత సమ్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఎక్స్ ఓన్లీ, బికాస్ ఆల్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ హియర్ with respect to we are doing x only, right? So here now see what is this capital X. This capital X may be e power ax or sin ax or cos ax or x power m, right? So if it is e power ax, or maybe sometimes they will give the hyperbolic functions sin hx, cos hx also in the this exponential. This has one procedure, and sin ax and cos ax has another procedure, and x power m has different procedure, right? So now try to see, we will see with the e power ax one. So when the case is your x is equal, capital X is equal to e power ax. So in case of your normal homogeneous differential equation, your general solution or your complementary solution or complete solution or complete integral is just given by y is equal to something c1 e power m1x plus c2 e power m2x, like that. But in case of your non-homogeneous linear differential equation, so ikkadiki vachesariki y is equal to cf plus pi. So now try to see what is this cf. Cf is nothing but your complementary function that you already solved in your homogeneous linear differential equation. మనం అక్కడ ఏదైతే సాల్వ్ చేసామో ఫర్ దిస్ f of d of y, f of d of y. So this is the symbolic form. From this you need to make the auxiliary equation. So from that auxiliary equation you need to solve this auxiliary equation, that is quadratic or cubic, maybe or polynomial. So you will get the roots. Depending upon those roots you are writing that complementary function. So ఇప్పుడు కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ అవుతుంది, అది కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్. ఆ కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ కి ఇక్కడ ఒక పార్ట్ అంతే, రైట్? అదే సొల్యూషన్ కాదు. నెక్స్ట్ పిఐ, పిఐ ఇస్ నథింగ్ బట్ యువర్ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్. సో దట్ విల్ బి వ్యారీ depending upon this capital X, so that is given by e power ax nana. So ఈ టాపిక్ నుంచి మీకు ఎక్కువగా ఈ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ ని అడుగుతానన్నా, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఆస్కింగ్ ద ఎంటైర్ సొల్యూషన్ ఆర్ జనరల్ సొల్యూషన్, ఇక్కడ మీకు పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ అడిగేదానికి ఛాన్స్ ఉంది నాన్న, రైట్? సో you can see here the cf is the complementary function. By solving the auxiliary equation, f of m is equal to 0 and p is the particular integral, and it is given by, you can see here, particular integral is given by capital X by f of d. సో ఎఫ్ ఆఫ్ డి అంటే మీకు ఎలా ఉంటుందంటే డి స్క్వేర్ ప్లస్ 2d ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 సంథింగ్ ఇలా ఉంటుంది. సో నౌ దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎఫ్ ఆఫ్ డి, రైట్? సో క్యాపిటల్ ఎక్స్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ డి, ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఎక్స్ ఈ పవర్ ఏఎక్స్ సైన్ ఏఎక్స్ కాస్ ఏఎక్స్ ఎక్స్ పవర్ ఎం, ఆ విధంగా మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, రైట్? సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఈ పవర్ ఏఎక్స్ ఫార్మాట్, ఈ పవర్ ఏఎక్స్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ డి, దెన్ వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, యూ నీడ్ టు రీప్లేస్ ది క్యాపిటల్ డి విత్ ఏ నన్న. ఏదైతే ఏ ఉందో ఇక్కడ స్మాల్ ఏ, coefficient of this x, so you need to replace this f of d or d with a, right? So in case if you replace this d with a, that is f of a, so denominator ఒకవేళ 0 అయింది అనుకోండి, ఇన్ కేస్ మీకు 0 కానంత వరకు ఇది పర్ఫెక్ట్. 0 కాలేదంటే కన్నా మీరు డైరెక్ట్ గా సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయచ్చు, రీప్లేస్ d with a. In case the denominator is getting 0, that is if f of a is 0, denominator లో 0 ఉండకూడదు కదా, ఇండెఫినిట్ ఫామ్ వస్తుంది, లేదంటే ఇన్ఫినిటీకి రీచ్ అవుతుంది. ఇన్ దిస్ కేస్ యూ నీడ్ టు అప్లై దిస్ ఫార్ములా, దట్ ఈస్ 1 by d minus a whole power n into e power ax. e power ax అనేది ఆల్రెడీ న్యూమరేటర్ లో ఉంది, f of d అనేది d minus a whole power n ఫార్మాట్ ఉంటే, ఎందుకంటే d minus a ఉందంటే మనకు a ప్లస్ d ప్లస్ లో a పెడితే a minus a 0 అయిపోతుంది అనమాట. సో ఇన్ దిస్ కేస్ యువర్ ఫార్ములా దిస్ విల్ బికమ్ x power n by n factorial into e power ax. This is the formula that you need to remember. Or if you are not able to remember this, you can apply one shortcut here. So if it is reaching this indeterminate form, that is f of a is equal to 0, then you can multiply x in the numerator and differentiate the denominator with respect to d.
సపోజ్ ఇప్పుడు మీకు డినామినేటర్లో డి స్క్వేర్ మైనస్ 1 ఉంది, రైట్? అండ్ ద ఫంక్షన్ ఈస్ ఈ పవర్ ఎక్స్. సో ఈ పవర్ ఎక్స్ బై డి స్క్వేర్ మైనస్ 1 ఉంది. నౌ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద ఏ వాల్యూ హియర్? That is 1, right? So if you replace this d with 1, 1 square minus 1, 1 minus 1, it is getting 0. So this is failing the case. So what you can do, you can either write, yes ma, ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ చెప్పరా? yes, sure. So let us suppose I have a differential equation like d square minus 1 is equal to e power x, nana. This is the example that I am considering now. So now what the condition is, what the case here is, definitely you will get the complementary function by getting d square minus 1 is equal to 0. Then you will get the m value as plus or minus 1. That's the first thing. The second thing is particular integral only. So particular integral will become what? That is e power x divided by d square minus 1. Yes or no? That is given by e power x by f of d, right? So now what you need to do, you need to find the a value here, the coefficient of x. So what is the coefficient of x here? 1. So you need to replace d with 1. It will become e power x by ఇక్కడ d square 1 పెడితే ఏమవుతుంది? 1 square minus 1 0 అవుతుందా లేదా? So in this case here f of a is getting 0. So you need to utilize this formula, 1 by d minus a whole power n into e power x is equal to x power n by n factorial into e power x. సో ఇదైనా అప్లై చేయొచ్చు, లేదంటే షార్ట్ కట్ చూడండి ఒకసారి. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఒకసారి న్యూమరేటర్లో నేను ఎక్స్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను, ఎక్స్ ఇంటూ ఈ పవర్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై డినామినేటర్లో డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తున్నాను విత్ రెస్పెక్ట్ టు డి. సో డి స్క్వేర్ కి డిఫరెన్షియేషన్ ఏమవుతుంది? 2d minus differentiation of constant is 0. Now try to replace the d with a. So a is 1. So now here it will come, if you substitute in the place of d as 1, it will come x e power x by 2. This is your particular integral. Or if you want to use the formula, so now try to see how to utilize this. ఇక్కడ మీకు d మైనస్ ఏ హోల్ పవర్ n ఉంది, కానీ మనకి ఇక్కడ d స్క్వేర్ మైనస్ 1 ఉంది. ఎలా సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి? సో ఇప్పుడు చూడండి, ఈ పవర్ x బై d స్క్వేర్ మైనస్ 1 మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే d మైనస్ 1 ఇంటూ d ప్లస్ 1 గా రాసుకుంటున్నాం. అండర్స్టూడ్? నౌ యూ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ వేర్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గెటింగ్ 0. ఇప్పుడు d ప్లస్ 1 ఉంది, సో 1 పెడితే d ప్లస్ ఏమవుతుంది? 1 ప్లస్ 1 2 అవుతుంది. d మైనస్ 1 ఉంది, ఇది 0 రీచ్ అవుతుంది. సో నౌ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ d మైనస్ ఏ హోల్ పవర్ n. n is 1 now here, right? So if you substitute here d plus 1, here it will become 2, that is e power x by 2 into d minus 1, right? So now e power x by 2 అనేది పక్కన పెట్టేసుకోండి, 1 by d minus 1 ఉంది. So if you apply this formula, it will come what? X power n. What is n value here? That is 1, right? So x power 1 into e power x divided by 2 already ఉంది. n factorial. n factorial means 1 factorial. 1 factorial is 1, right? So it will come x e power x by 2. Same answer only. ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములా మీరు అప్లై చేసినా ఒకటే, లేకపోతే ఇలా మీరు x ను ఒకసారి న్యూమరేటర్లో మల్టిప్లై చేసి డినామినేటర్లో డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి. ఇన్ కేస్ మీరు 1 టైం డిఫరెన్షియేషన్ చేశారు, అగైన్ 0 వస్తుంది, దెన్ డూ ద సెకండ్ టైం డిఫరెన్షియేషన్. లైక్ అగైన్ x ని యాడ్ చేయండి, x ని మల్టిప్లై చేయండి, డినామినేటర్లో డిఫరెన్షియేట్ చేయండి. సో వన్స్ we will solve these questions, you will get into know. Try to see the question. The general solution or complete solution of d square minus 70 plus 6 into y is equal to e power 2x. So basically first మీరు కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. యాక్సిలరీ ఈక్వేషన్ నుంచి m square minus 7m plus 6 is equal to 0. So tell me what are the roots getting for this? 6,1 sir. 6,1. So your complementary function will become, ఇప్పుడు y is equal to కాదమ్మా, complementary function will become c1 e power x plus c2 e power 6x. Understood? Now comes to your particular integral. It's very important here. That is equal to capital X. It is given by e power 2x divided by your f of d, that is d square minus 7d plus 6. Now just replace d with a. d with a. a is 2 here. So substitute e power 2x divided by, it will come what? 2 square minus 7 into 2 plus 6. What will become? 4
minus 14 plus 6. So what will become? minus 4. E power 2x by minus 4. Very good. So now your complete solution y is equal to complementary function c1 e power x plus c2 e power 6x minus e power 2x by 4. Understood? Yes, sir. దిస్ ఇస్ జనరల్ సొల్యూషన్. ఇన్ కేస్ డినామినేటర్ మీకు జీరో అవ్వకుంటే ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు, చాలా సింపుల్గా వస్తుంది ఆన్సర్. డినామినేటర్ జీరో అయినప్పుడే మీకు ఇక్కడ ట్రికీ పార్ట్ అనమాట, రైట్? సో ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టూడ్ దిస్ ఈ పవర్ ఏఎక్స్ కాన్సెప్ట్, you are able to solve the next one, that is sin ax or cos x, very easily. Just try to see the next one. ఇక్కడ చూడండి, కంప్లీట్ సొల్యూషన్ అడగలేదు, ఓన్లీ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ అడిగాడు. సో ట్రై టు సాల్వ్ దిస్. పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ d square plus 5d plus 6 into y is equal to e power x. So particular integral will become what? E power x divided by, minus 2. it is d square, that is 1 square plus 5 plus 6. It's simply e power x by 12, 12. right? So now try to see the next one. Particular integral of here e power 4x divided by d square minus 5d plus 6. Tell me what will become. D square is 16 16. minus 5 into 4, that is 20 plus 6. So I think it will become e power 4x by 2. Right? Done? Yes, Now try to see the next one. Particular integral of d minus 1 whole power 4 is equal to e power x. D minus 1 whole power 4 into e power x. So now particular integral e power x divided by d minus 1 whole power 4. Now if you replace d with a, what will become? e power x by 0. It is 1 minus 1, right? 0. So 0 possible avadu, 0 kagurdu. So that's the case value, right? So now you have two options, that is whether you can use e power ax by x d minus a whole power n formula, that is equal to x power n into e power ax by n factorial, or you can multiply the x with the numerator and do the differentiation for the denominator. So now try to see, if you apply the normal formula, what will become? X power n is 4, right? So it will become x power 4 e power x divided by n factorial. What is 4 factorial? 4 into 3 into 2. Into 2. It is 24, right? So this is your particular integral now. Now if you apply the shortcut method, what will become? Try to see what is the difference between them. See, I'm doing multiplying with x in the numerator, that is e power x divided by, if you take the derivative of this, what will become? 4 into d minus 1 whole cube, that is x power n format, n into x power n minus 1. Next if you do the differentiation for d minus 1, again it will come 1. Now ఇప్పుడు substitute చేయండి, again 1 వస్తుందా, again 0 అవుతుందా, d minus 1, that is 1 minus 1 0. Next again I'm doing x square e power x divided by, again doing the differentiation, 3 into 4, that is 12, 12 into d minus 1 whole square. Now if you substitute again, it will come 0. Again multiplying with x in the numerator, x cube into e power x divided by 12 into 2, it will become 24 into d minus 1. Now again substitute, it will become 0. Again multiplying the numerator, x power 4 into e power x divided by 24 into differentiation of d minus 1 will become 1 now. So now this is also your answer. Both are same, right? Yes, sir. Sometimes the formula is easy, sometimes this shortcut is easy, right? Now try to see the next one. D square minus 1 whole power 4 is equal to e power x. Now try to see how to solve this question. Particular integral, that is equal to e power x divided by d square minus 1 whole power 4. So now if you see, if you replace x with 1, what will become? e to the It will power become of x 0, right? zero. Again
డి స్క్వేర్ మైనస్ 1 ఉంది కదా. ఇప్పుడు నేను వేస్తున్నాను అడిగిన ఈ పవర్ ఎక్స్ బై లోపల ఉన్న డి స్క్వేర్ మైనస్ 1 ని డి మైనస్ 1 ఇంటూ డి ప్లస్ 1 రాసుకుంటున్నాను. రాసుకోవచ్చా? Yes, sir. హోల్ పవర్ 4. నౌ సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ డి యాస్ 1. చూడండి, డి మైనస్ 1 1 మైనస్ 1 ఇది 0 అవుతుంది, దీన్ని పక్కన పెట్టండి. నెక్స్ట్ డి ప్లస్ 1 ఉందా, డి ప్లస్ 1 సబ్స్టిట్యూట్ ఏమవుతుంది, 1 ప్లస్ 1 దట్ ఈస్ 2. 2 పవర్ 4 ఏమవుతుంది, 2 పవర్ 4 8. 16. 16 ఇంటూ డి మైనస్ 1 హోల్ పవర్ 4. ఎందుకు ఇలా చేసామంటే మనము మన దగ్గర ఉన్న ఫార్ములా ఈ పవర్ ఏఎక్స్ బై డి మైనస్ ఏ హోల్ పవర్ ఎన్ ఉంది, అవునా? ఇక్కడ డి స్క్వేర్ ఉందన్నమాట. సో దాన్ని అందుకోసం మనం ఇక్కడ ఎక్స్పాండ్ చేయాల్సి వచ్చింది. నౌ యూ కెన్ అప్లై ద ఫార్ములా ఫర్ దిస్ 1 బై డి మైనస్ 1 హోల్ పవర్ 4 నాన్న, రైట్? సో నౌ ఇట్ విల్ బికమ్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ దట్ ఈస్ ఎక్స్ పవర్ 4, right? X power 4 into e power ax that is e power x divided by 16 into n factorial that is 4 factorial will become what, 24, 24. right? So 16 into 24 it will become 384. So x power 4 into e power x divided by 384 is the answer, right? Yes, sir. Now try to see the next one. The particular integral of d square minus 3d plus 2 into y is equal to e power x. So particular integral will become what, e power x divided by 1 square that is 1 minus 3 plus 2. But it is getting 0, right? So ఇక్కడ d square minus 3d plus 2 ఉంది. మీరు దీన్ని ఒక ఫార్మాట్ లేక అంటే d minus a whole power n ఫార్మాట్ కి తెచ్చుకోవాలంటే కష్టం అవుతుంది. అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే షార్ట్ కట్ ఇచ్చేయండి. Like multiply x in the numerator that is x e power x divided by, do the differentiation for the denominator that is d square is 2d minus 3d is 3 plus 2 is 0. Now substitute in the place of d as 1. What will become? X e power x minus 1. very good, minus 1. So it is minus x e power x. చూడండి, షార్ట్ కట్ అనేది మీరు ఎప్పుడైతే ఇలాంటి ఫార్మాట్ ఉన్నప్పుడు మీరు దాన్ని డి మైనస్ ఏ హోల్ పవర్ ఎన్ ఫార్మాట్ లెక్క కన్వర్ట్ చేసుకోలేరో అప్పుడు యూజ్ చేయండి, చాలా సింపుల్ అయిపోతుంది, రైట్? నౌ ట్రై టు సీ ద నెక్స్ట్ వన్. 2 into e power 2x ఉంది, పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ 2 into e power 2x డివైడెడ్ బై ఇక్కడ మీరు డి స్క్వేర్ మైనస్ 4d ప్లస్ 4 ఏమవుతుంది చూడండి. మీరు కావాలంటే కన్నా మీరు దీన్ని డి మైనస్ 2 హోల్ స్క్వేర్ రాసుకో, డి స్క్వేర్ మైనస్ 2 హోల్ స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చు. సరే డి స్క్వేర్ కాదు, డి మైనస్ 2 హోల్ స్క్వేర్, డి మైనస్ 2 హోల్ స్క్వేర్. ఆర్ ఇఫ్ యూ టేక్ ద డెరివేటివ్, if you substitute definitely 2 it will become 0. So if you take the derivative it will become 2d minus 4, multiply with x in the numerator. Again if you substitute in the place of d as 2 it will become again 0. So again multiplying with x in the numerator that is 2x square e power 2x divided by doing the differentiation again it will become 2. So now 2 will get cancelled. Your answer is x square e power 2x. This is your particular integral. Now try to see, that is your ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్స్ డైరెక్ట్గా ఇవ్వడము. ఇప్పుడు చూడండి, కాస్ హెచ్ఎక్స్. సో మీరు కాస్ హెచ్ఎక్స్ కానీ సైన్ హెచ్ఎక్స్ కానీ ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఎక్స్పాండ్ చేయాలి. సో వాట్ ఈస్ కాస్ హెచ్ఎక్స్? ఇట్ ఈస్ గివెన్ బై ఈ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై 2, రైట్? సో ఇన్ దిస్ కేస్ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ విల్ బికమ్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్. జస్ట్ 1/2ని పక్కన పెట్టేసుకున్నాను ఎందుకంటే ఇది ఎటువంటి ఇబ్బంది చేయకుండా, డివైడెడ్ బై డి స్క్వేర్ మైనస్ 2d ప్లస్ 1. సో ఈ పవర్ ఎక్స్ ఒక పార్ట్ అవుతుంది, ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ ఇంకో పార్ట్ అవుతుంది. 1/2 ఈ పవర్ ఎక్స్. ఇఫ్ యూ సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ x as a as 1, what will become? This is d square minus 2d plus 1. So if you substitute 1 it will become 0, right? Yes, sir. Right? So take the derivative, or you can write it as d minus 1 whole square. d minus 1 whole square you can apply the formula plus e power minus x divided by, if you substitute now in the place of d as minus 1, so now it will become what? 2. Yes, 2 or 4? Yes, 2 only. It is 1 4 na, minus 1 whole square is plus 1 4, it will become 4. Now for this e power x by d minus 1, so 1/2 into, so x square e power x divided by 2 factorial is 2 plus e power minus x by 4.
Now if you take this 1 by 2 inside, it will become x square e power x divided by 4 plus e power minus x by 8 nana. So if you get these kind of questions, definitely you need to split. In case of your sin hx, it will become e power x minus x by 2 అవుతుంది nana. Right? Now try to see the next one. D square minus 2d plus 1 into y is equal to e power minus x. Tell me the particular integral for this. Very simple. Power minus x by 4. Very good. E power minus x by 4 is the correct answer. Just the previous question duplicate అయింది. Just try one more question here. D square plus 4d plus 5 into y is equal to 13 e power x. Thirteen e power x by 10. Sir. Yes, 13 e power x by 10 is the correct answer, Nana. This is your answer.